Good morning students, welcome to ABN and PRR College online classes. Today we will discuss the concept of series regarding to the unit 2 syllabi. In the last classes we discussed unit 1, that is sequences. Coming to the series, there are two kinds of series are there. Number 1 is finite and number 2 is infinite. Coming to our syllabus, there is only infinite series. So, coming to the definition, suppose let us consider a definition example. If we consider 1 plus 2 plus 3 plus and so on plus 100, we can write it in the simplest form as sigma. Sigma indicates sum, isn't it? Sigma n running from 1 to 100. Then giving to the values n equal to 1, then we have 1. Sigma coming plus second term giving the value of n equal to 2, we have like this, n equal to 3, sigma undi ganaka plus vedda, n equal to 3, then this sigma and so on, n running ekkada varaku undandi 100. So this is a finite sum. Such finite sum is known as finite series. But in our syllabus we have summation like this and so on. Then it is in the simplest form as sigma n is running from 1 to 1 is the first number, so we can write n is running from 1 to infinity. This is called infinite sum. In other words, it is an infinite series. This is the example. Coming to the definition, if u1, u2, u3 and so on are real numbers and s1 is in the form of u1 and s2 is in the form of u1 plus u2 and s3 is summation of three terms u1, u2, u3 and so on. Sn is the summation of n terms of real numbers like u1, u2 and so on un. Then this Sn sequence, Sn is called a series. This is called nth partial sum. Nth partial sum. So, in other words, we can write the series as a sequence of nth partial sum. Sequence of nth partial sum. We can denote it as Sn అనేది మన సీక్వెన్సెస్లో చూస్తున్నాం కనుక ఈ యూనిట్లో సిరీస్ని ఎలా ఇండికేట్ చేస్తామంటే సిగ్మా un n రన్నింగ్ ఫ్రమ్ 1 టు ఇన్ఫినిటీ, దీన్ని సిరీస్ అని అంటూ ఉంటాం. మన ఎగ్జాంపుల్స్లో ముందుగానే చూస్తున్నాము. దిస్ ఈజ్ ద నొటేషన్ ఆఫ్ సిరీస్. వీ కెన్ రీడ్ ఇట్ యాజ్ సిగ్మా un, ఇన్ అదర్ వర్డ్ సిరీస్ un. Okay, here un is called nth term of the series. Nth term of the series sigma un. Okay, as usual గా మనకి ఈ యూనిట్లో కూడా మనం తెలుసుకోవాల్సిన అంశం ఏంటంటే కన్వర్జెన్స్ ఆఫ్ ద సిరీస్. సిరీస్ యొక్క కన్వర్జెన్స్ ఏంటండి అంటే ఆ సమ్మేషన్ వాల్యూ ఎంత అనేది మనం కనుక్కుంటూ ఉండాలి. అసలు సమ్మేషన్ ఎగ్జిస్ట్ అవుతుందా, ఫైనైట్గా ఉంటుందా, ఇన్ఫైనైట్గా ఉంటుందా అది చెప్పాలి. దీన్ని మనం మొట్టమొదటిగా డెఫినేషన్ ఓరియంటెడ్గా చెప్పేటప్పుడు nth పార్షియల్ సమ్ని దృష్టిలో పెట్టుకుని, అంటే సీక్వెన్స్ మీద పూర్తి అవగాహన ఉన్నట్లయితేనే మనం డెఫినేషన్ ఓరియంటెడ్గా సిరీస్ యొక్క కన్వర్జెన్స్ని చెప్పగలం. వాట్ ఈస్ ద కన్వర్జెన్స్ ఆఫ్ సిరీస్? లెట్ us discuss it. What is a convergence of a series? Coming to the definition, you want to say that series un is convergent. It is only possible whenever the sequence, what is the sequence? Already we discussed what is Sn is nothing but u1 plus u2 plus and so on un. The name is known as nth partial sum. n టర్మ్స్ యాడ్ అయి ఉన్నాయి కాబట్టి ఈ nth పార్షియల్ సమ్ అని అంటుంటారు. nth పార్షియల్ సమ్, సీక్వెన్స్ ఆఫ్ nth పార్షియల్ సమ్ ఈజ్ కన్వర్జెంట్.
You want to say that series is convergent, it is enough to prove that the sequence Sn is convergent. What is Sn? It is nothing but nth partial sum of the given series. That means ikkada kuda manaki sequence yokka convergence meeda poorthi avagahana unnatlaitene series yokka convergence ni cheppagalam. For example, let us consider the series sigma 1 by n into n plus 1. Suppose this is written as un n from 1 to infinity, then what is the value of un here? In the place of un we have 1 by n into n plus 1. From this, what is u1? u1 is equal to, giving to the values n as 1 because running is 1 to infinity, starting number is 1. Remember this, here always we have numbers, natural numbers 1 నుంచి స్టార్ట్ అవుతూ ఉంటాయి. సమ్టైమ్స్ 0 ఇస్తాడు, అంతేగాని నెగటివ్స్ ఉండవండి. ఓకే, రైట్. కమింగ్ టు ద ఫస్ట్ టర్మ్ ఆఫ్ ద సీక్వెన్స్ సిరీస్ n equal to 1, replacing n by 1, n 1, 1 plus 1, 2. 1 into 2 is, okay, leave it. And u2, what is u2? Giving n by 2, this value is 2 into 3. u3, this value is 3 into 4, and so on, like that. Then, what is nth partial sum of this series? Is given by u1 plus u2 plus u3, and so on, plus un. This is equal to, what is u1? 1 by 1 into 2, plus u2 is 1 by 2 into 3, plus u3 is 1 by 3 into 4, plus and so on, un 1 by n into n plus 1. This is equal to, this can be written as 1 minus 1 by 2, isn't it? 1 by 1 minus 1 by 2. LCM చేసినట్లయితే 2 minus 1, 1 into 2 సరిపోతుందండి. Similarly here, 1 by 2 minus 1 by 3, 3 minus 2, 1. Similarly, third term, plus and so on, 1 by n minus 1 by n plus 1, which is equal to, cancel చేసినట్లయితే మనకి లాస్ట్గా మిగిలింది 1 minus 1 by n plus 1. This is the Sn. Now, let us consider limit of Sn and n tending to infinity, which is equal to limit of 1 minus 1 by n plus 1, which is equal to limit of 1 minus limit of 1 by n plus 1 when n tending to infinity. Limit of 1 is 1 minus, this limit value is 0 because you know that by commoning the denominator 1 by n common తీసినట్లయితే 1 by n. 1 by n limit is 0, you into something 0. So the value of limit is 1, which is a finite quantity, exist. So we can say that sequence Sn is convergent. Whenever sequence is convergent, then we can say that series is convergent. And the summation value is equal to 1. అంటే ఈ సిరీస్ యొక్క సమ్ వాల్యూ ఎంత అవుతుందండి? 1 అవుతుంది. ఈ విధంగా మనము సిరీస్ యొక్క కన్వర్జెన్స్ని చెప్పుకోవచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, లెట్ us కన్సిడర్ అనదర్ ఎగ్జాంపుల్. Second example is that 1 by 2 power n. Here n is running from 0 to infinity. 0 to infinity తీసుకున్నప్పుడు మనకి ఎంత పార్షల్ సమ్ యొక్క బిహేవియర్ మారుతూ ఉంటుందండి. దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్ సిగ్మా un అనుకున్నట్లయితే n from 0 to infinity, un is equal to 1 by 2 power n. దీని నుంచి u0, ఎందుకంటే n రన్నింగ్ ఫ్రమ్ 0 నుంచి ఉంది, u0 n ప్లేస్లో 0 పెట్టండి, 2 power 0 is 1, u1, u0 is 1, u2 is 1 by 2 power 1, u3 is
u1 is 2 power u2 is 1 by 2 square and so on. nth పార్షియల్ సమ్ని కన్సిడర్ చేద్దాం. ఇక్కడ nth పార్షియల్ సమ్ ఈ విధంగా రాసుకోవచ్చండి. u0 నుంచి స్టార్ట్ అవుతూ nతో ఎండ్ అవుతుంది. ఎప్పుడు కూడా nth పార్షియల్ సమ్ nతోనే ఎండ్ అవుతుంది, విచ్ ఈస్ ఈక్వల్ టు u0 1, u1 1 by 2, u2 1 by 2 square 1 by 2 power. ఇది సీక్వెన్స్ ఎస్ఎన్ అనే సీక్వెన్స్. దీన్ని మనం ఆల్రెడీ సీక్వెన్సెస్లో చూసాం, ఈ సీక్వెన్స్ కన్వర్జెంటా కాదా అనేది. ఇది ఫైనైట్ సమ్మేషన్ జామెట్రిక్ సిరీస్లో ఉంది కాబట్టి దీన్ని ఎట్లా రాసుకోవచ్చు? ఆర్ వాల్యూ అనేది ఇక్కడ ఎంతండి 1 by 2 అనుకున్నట్లయితే 1 + r square plus and so on. r power n value can be written as 1 minus r power n by 1 minus r. r వాల్యూ 1 కంటే తక్కువ అయినప్పుడు ఈ సమ్ వాల్యూని ఈ విధంగా రాసుకోవచ్చు. కాబట్టి ఇక్కడ దీని వాల్యూని ఎలా రాసుకోవచ్చు? 1 minus r power n, 1 minus r వాల్యూ 1 by 2 by 1 minus r. ఇది ఎస్ఎన్ విలువ. ఇంకా సింపుల్ చేద్దాం. 1 minus 1 by 2 means half again. 1 by 1 by 2 means 2 into 1 minus 1 by 2 whole power n. ఓకే, దీని యొక్క లిమిట్ని కన్సిడర్ చేద్దాం. ఇప్పుడు లిమిట్స్ కట్టడం రావాలండి. సీక్వెన్సెస్లో మనకి ఏవైతే విషయాలు నేర్చుకున్నామో అవన్నీ కూడా డెఫినిషన్ ఓరియంటెడ్గా సిరీస్ యొక్క కన్వర్జెన్స్ని చూసినప్పుడు అప్లై చేయాల్సి ఉంటుంది. సో లిమిట్ ఆఫ్ ఎస్ఎన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు లిమిట్ ఆఫ్ ఎస్ఎన్ ఈజ్ 2 into 1 minus 1 by 2 whole power n when n tending to infinity. ఈ లిమిట్ అంతా n మీద ఆధారపడి ఉంది కాబట్టి 2ని కాన్స్టెంట్ కింద ట్రీట్ చేద్దాం. టేక్ అవుట్ ఆఫ్ ద లిమిట్, దెన్ లిమిట్ ఆఫ్ 1 minus 1 by 2 whole power n, which is equal to 2 into limit of a minus b can be written as limit of a minus limit of b. So limit of a minus limit of b, then n tending to infinity, which is equal to 2 into limit of 1 is 1 minus limit of 1 by 2 whole power n. r power n limit, r value less than 1 అయినప్పుడు విలువ ఎంత అండి? 0, which is equal to 2 into 1, that is 2. Finite quantity exist. So our sequence Sn is convergent and is converges to 2. So the summation value is 2. Our series is also convergent. Like that, the convergent definition of series is given. That means you want to say that the series Un is convergent. It is enough to prove that nth partial sum of the sequence, nth partial sum of the series. What is that? u0 plus u2 plus u1 plus u2 plus and so on un is convergent అని చెప్పగలిగితే సిరీస్ ఈజ్ కన్వర్జెంట్ అని చెప్పవచ్చు. ఓకే, థ్యాంక్ యూ.